our students to meet future challenges with confidence. Opportunities like this guest lecture reflect a strong commitment to nurturing innovation, leadership, and entrepreneurial thinking among students. It is with great pleasure that I welcome you all to today's guest lecture on future technology, opportunity with innovation and entrepreneurship. On behalf of the Department of Cybersecurity, Saveetha School of Engineering, SIMATS Chennai, I extend a warm welcome to our distinguished resource person, respected faculty members, and dear students. We are deeply honored to have with us Mr. Satish Kumar Kannan, MS UK, founder and CEO of Y Global Services Chennai. His entrepreneurial journey, global exposure, and passion for empowering young minds make him an exceptional mentor for aspiring professionals. His insights will certainly help us understand how future technologies are shaping industries and how innovations can open doors to limitless opportunities. Such sessions play a vital role in expanding our knowledge beyond textbooks and encourages us to think creatively and act boldly in our career paths. Hope you all will have an insightful session ahead. Once again, we extend a warm welcome to our esteemed speaker. Let us make the most of this opportunity to learn, explore, and be inspired. Without further delay, I now hand over the session to our resource person, Mr. Satish Kumar Kannan, to share his expertise and insights with us. So we are very eager to listen to your valuable thoughts. I need some water. Second year. ஆனால் இது ஆல்ரெடி இந்த பசங்க எடுத்திருக்கு இது எடுத்ததே இல்லை ஓகே நாட் ஃபைன் ப்ளே பண்ணுறது It's okay, ma'am. You just pass it on. All right. See, I've been told you guys had your lunch. நல்லா கொஞ்சம் மந்தமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Assuming. I'll try to make the session as engaging as possible. I'll try. See, teaching is a very boring thing. And learning is innum boring. It's very difficult for me to learn and as well teach. So I understand that the trauma எனக்கு புரியும்.
So let's make it as horrible, as fun as possible. Okay, title. I need someone to tell the title. Fulla. தெரியாது. தேங்க்யூ. எனக்கு நேர்மை பிடிச்சிருக்கு. எனக்கும் தெரியாது. See, ஒரு 4 keyword தான் அதில் மெயின். Future technologies, opportunities, innovation, what you have to take away நான் ஒன்று செட் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, அதை விட முக்கியமானது இதுதான். See, AI is happening. எல்லாருக்குமே தெரியும். AI is everywhere. We use ChatGPT, Perplexity, Cursor AI. How many of you use Cursor AI? Good one. So we all started using ChatGPT at least 2000. It's happening. 4 years. So it's all there. How many of you know that there is a massive layoff happening in top companies in India, globally as well? யாருக்கு தெரியும் லே ஆஃப் போயிட்டு இருக்குன்றது? Please raise your hands. Do you guys think you all will get a job? How many of you strongly believe you will get a job? First year or second year? இன்னும் 2 years இருக்கா? You guys have 2 more years, right, to complete your degree? Yes, sir. And the confidence எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. It's very scary world what we are living in now. I'm not trying to scare you, but it's our reality. Brutal truth என்னன்னா, number 1 என்ன? Number 1 என்ன? Layoffs. We don't need graduates any longer. We need skilled resources. We are looking for what? Or who? Skilled. Do you think a graduation or a degree will provide you the skill to get a job? Honestly, let's be very honest. Brutal பேசுவோம். Anyone think sir degree இருக்கு job கிடைச்சிரும் அப்படின்ட்டு? How many of you think without a degree I can get a job? ரெண்டு. Very good. Good now. So skills matter இல்லையா? ப்ரோ எங்க அந்த சந்தீப் வாங்க ப்ரோ, நீங்க டிஸ்கனெக்டட் நீங்க. ரைட், நம்ம கதையை பேசுவோம். அதான் தம்பி. ஸோ இந்த செமினாரோட அல்டிமேட் பர்பஸ் வந்து என்னன்னா, டு மேக் யூ கைஸ் ரெடி ஃபார் தட் ஃபியூச்சர். இந்த ஃபியூச்சர், a jobless future. இல்லை, I'll be very honest with you all. நம்ம ஆஃபீஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 130-140 people இருந்தாங்க. இன்டர்ன்ஸ் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 230, close to 230 இருந்தாங்க. Now I have drastically reduced the manpower just because of AI. வேலையை ஒரே ஒரு ஏஜென்ட் வச்சு பண்ணிடலாம். ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐ வச்சு பண்ணலாம். Guess what? It is making my life easier as well. Unfortunate தான் இது. We were into content creation since 2012. Content creationல I used to have இந்தியா முழுக்க 100+ ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு ஒரே ஒரு ChatGPT ப்ரீமியம் வெர்ஷனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிடுறோம், எல்லா கண்டென்ட்டையும் ஒரு 4-5 பேர் வச்சு முடிச்சிடுறோம். It's really scary for me as well. ஏன்னா ஒர்க் ஆர்டர்ஸ்மே கம்மியாகும்ல. ஏன்னா the client will also use same ChatGPT. ஸோ ஒர்க் வரதே கம்மியாக ஆகும்போது in a way it's all
value, we can provide value. That's actually a solution. அது யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்றோமோ அவங்க நமக்கு காசோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க, அதுதானே வேல்யூ, ஒரு அவுட்கம். இப்போ நீங்க பயங்கர ஸ்கில்டா இருக்கீங்க, எனக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு, நான் உங்களை எடுத்துப்பேன், உங்களுக்கு ஜாப் கொடுப்பேன். The outcome is actually a job. And of course the money. Let's say AI வச்சுப்போம். AI is a technology. இப்போ நான் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ நான் சொல்றேம்மா, இட்ஸ் நாட் வெரி எங்கேஜிங். சில பேருக்கு நேற்று நைட் தான் தூங்கிருக்க மாட்டீங்க, தூக்கமா வரும். நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். And you don't want to hear the nonsense from me. Maybe I'm a bit boring. Maybe I'm not the guy who you are looking for. Maybe ஷாருக் கானோ இல்ல ஸ்ரீலலா மேபி பெட்டர் சாய்ஸா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டென்ட் நல்லா டெலிவரி ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இமேஜின் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் மீ டு என்கேஜ் வித் யூ. இப்போ எனக்கே ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடும், என்ன ஆகும்ல, பிகாஸ் ஐ எம் ஆல்சோ ஹியூமன் அண்ட் ஐ ஹவ் காட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ போயிட்டோன்னே ஓகே நமக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகணும், ஆஃபீஸில் 10,000 பிரச்சனை இருக்கும், வீட்டில் 10,000 பிரச்சனை. இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் இன் மை மைண்ட், பட் ஸ்டில் ஐ ட்ரை டு பி இன் த ப்ரெசென்ட். அண்ட் யூ ஆல்சோ அதே மாதிரி ஒரு ட்ராமால தான் இருப்பீங்க. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கோச்சிருப்பா, வேற கூட பேசியிருப்பா, அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். அது உங்களுக்கு ஒரு மன உளைச்சலை கொடுக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் கிரியேட்ஸ் வாட், ஹலோ, problems, stress, distractions. But imagine if I am a robo which is providing a guest lecture. உங்க எமோஷன்ஸ் என்ன பாதிக்காது, அண்ட் எனக்கு எமோஷன்ஸும் கிடையாது. எனக்கு நான் ஃபெட்டும் ஆக மாட்டேன், நான் பாட்டு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பேன். நீ கேட்குறியோ கேட்கலையோ, உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஐ ஸ்டார்ட் ரீடிங் யுவர் ஃபேஸஸ் அண்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் நான் டேக் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். யாரெல்லாம் நம்மளை ஒழுங்காக கவனிக்கிறாங்க, ஐ ஸ்டார்டட் அனலைசிங் த பேட்டர்ன்ஸ். அண்ட் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடும், I will customize it, I will personalize it. ஒவ்வொருத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் கண்டென்ட்டை கொடுக்க முடியும். And I will try my best to make the session very engaging. Or at least அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் நான் ஒதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க செய்வோம் அந்த மூடுக்கும் வருவேன். You never know. Right. So point is humans are weak actually. Humans are, yes or no? நம்ம ஃபெட்டிங் இருக்கு தானே செய்யும். 2 hours சாப்பிடாம வயசாச்சு இல்லையா. ஸோ எனிவேஸ், பட் ஏஐ கேன் டூ பெட்டர் கவுன்சிலிங், டோன்ட் கெட் ஃபெட்டிக். என்னடா நான் ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவேன். ஆல்ரைட், it was a year 2006 மா, என்னோட ஃபைனல் இயர் இந்தியாவில். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து செஷன்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணுவாங்க. ஐ வாஸ் ஃப்ரம் எ வெரி குட்டி காலேஜ், இது பெரிய காலேஜ். பீப்புள் கம் டு அஸ் அண்ட் தே டாக் அபவுட் ஃபியூச்சர். இது என்ன மாதிரி நானே கொஞ்சம் வீக்கான ஸ்டூடெண்ட் தான். அண்ட் யூ கெட் டு நோ ஆல் திஸ். அவர் சூட் எல்லாம் போட்டிருக்காரு, நாங்களாம் கலாட்டு இருக்கோம், போட்டு சீனா போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. பட் தட் டே வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஹி டாட் அஸ் வாட் இஸ் இன்னோவேஷன். அண்ட் ஐ பேசிக்கலி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னால innovation is inevitable. How many of you believe innovation is inevitable? How many of you understand the term innovation? எத்தனை பேருக்கு இன்னோவேஷன் என்னன்னு தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? தெரியுமா, பிடிச்சிருக்கா? ஆனா எத்தனை பேருக்கு கை தூக்குறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு? இல்ல I think some people have problem hands actually. Shoulder pain, correct? Maybe they have hearing problems. They can't hear what I'm asking. There might be a problem there. Oh. So, okay, coming back to this. Innovation is creating new. That is what I have been told that day. Creating something new. That is the 3 words he told me. He told us actually. In the seminar. Innovation is creating something new. This is exactly what. Then I felt like, okay, namukku adu romba pudusa irundhuchu annikku. I'm talking about 2006. 20 years. Bloody time flies. When I become an entrepreneur, I felt like நானே ஒரு தர்க்கா இருந்தேன். எனக்கே பெருசா அறிவெல்லாம் இல்லை. I have no clue what I was doing. Over a period of timeல நம்ம என்ன ஆகுறோம்? We evolve. I evolved. I have no idea what is product innovation, service innovation, process innovation, business modeling. I have no clue. Luckily,
இருக்குல்லே பெஸ்ட் திங் என்னன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் தேவைகள். நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். ஆல் கூல். எல்லாம் ஒண்ணுதான். நம்ம நம்ம இவால்வ் பண்ணுவோம் அந்த வேர்ட்ஸே. என்னது 10 வருஷமா அதே இன்வென்ஷன்ட்டு. ஸோ நெசசிட்டி வந்து நம்ம என்ன பண்ண வைக்கணும், தேட வைக்கணும், ஒரு சொல்யூஷனை நோக்கி போடுவோம். These are the 4 things you guys need to know. For 1, product innovation. Hey, Swiggy product ama. Service, laptop, internet, TikTok. Okay, it has been banned in India though. Chinese kara enjoy பண்றீங்கனா. Okay. So அதுல ஒரு clarity இருக்கு. Problems will provide what? அந்த thought process குள்ள வரீங்க ஒரு innovate பண்ணனும் அப்படினு. Okay, can you guys name one innovation? Just any innovation. Sir, இது பயங்கர புதுசா இருக்கு சார். ரீசெண்டா. Ma'am? Any innovation? You can, okay, into என்ன கொடுக்குறேன். Elon Musk is one of the kind who's doing a lot of innovations. Autonomous vehicles. Is it an innovation? Guys, சஃபாய் கர்மச்சாரின்ட்டு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு இந்தியாவில். சஃபாய் கர்மச்சாரி, அதோட மினிஸ்டரை நான் டெல்லியில் ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணேன் ஃபார் பிஸ்னஸ், ஒரு டிஸ்கஷனுக்காக. இந்த சாக்கடையெல்லாம் இருக்குல்ல, லைக் மேன்ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த மேன்ஹோல்ஸை வந்து தே யூஸ் பீப்புள். அதுக்கான டிபார்ட்மெண்ட் தான் இந்த சஃபாய் கர்மச்சாரின்ற மினிஸ்ட்ரி. கெஸ் வாட்? தே ஸ்டில் யூஸ் பீப்புள், ஹியூமன்ஸ். அங்கிருந்து நிறைய கேஸஸ் எல்லாம், பாய்சனஸ் கேஸஸ், அசார்டட் கேஸஸ் எல்லாம் வெளியே வரும். அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னன்னா தீப்பெட்டியை கொளுத்தி உள்ள போடுவாங்க. இது இந்த டிஸ்கஷன் நடக்குது ஹார்ட்லி ஒரு 1 year கூட இருக்காது. டிஸ்கஷன், ரியல் டிஸ்கஷன், ஐம் நாட் பிளஃபிங். அதை போய் போடுவாங்களாம். போட்ட உடனே அது தீ பிடிச்சி எரிஞ்சதுன்னா அங்க வந்து ஒரு அசார்டஸ் கேஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. இமேஜின், ஆர் வி தட் டெக்னாலஜிக்கலி அவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம? Can't we use some kind of gas detectors which will quickly detect, which will tell you, I gave instant solution to them on table, but guess what? Guess what? It's still there. இன்னமும் அதே. So anywhere in this country, particularly India, there is possibility for innovation. Smart irrigation. நம்ம வந்து சுவிட்ச் போட்டா லைட் எரியணும்னு அவசியமே கிடையாது. இனிமேட்டு IoTs are there. இருக்குதானே? ஸோ ஸ்மார்ட் இரிகேஷன் இஸ் மோர் அபவுட் தண்ணி எப்போ தேவையோ அப்போ அதுவே மோட்டர் ஆன் ஆகும், அப்போவே தண்ணி போகும், அதோட லெவல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவே ஆஃப் ஆகிடும். இட்ஸ் ஆல் சென்சார் மூலமாக பண்ணுறது. ஸோ டெக்னாலஜி கேன் பி யூஸ்டு எவ்ரிவேர். That is where innovation comes into place. Now, entrepreneurship. Guys, let me ask you, how many of you want to become an entrepreneur? One. Anyone else? No one. எல்லாம் உஷாரா இருக்கீங்களா? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு மற்றவனுக்குலாம் உழைச்சி சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு என்ன அது உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். So anyways, see, entrepreneurship is no longer a job. It is more of solving things. Innovation-க்கும் entrepreneurship-க்கும் பயங்கர கனெக்ட் இருக்கு. இன்னோவேஷனுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கு. இன்னோவேஷன் தூக்கம் ஸ்கில்லுக்குமே ஒரு கனெக்ட் இருக்கு. So there are 3 things I have highlighted. யாருக்கெல்லாம் லைட்டா தூக்கம் வருதோ அவங்க அதை மட்டும் படிங்க சத்தமா. Entrepreneurship is more about
நம்ம லைவ் போயிடலாம். To be a successful entrepreneur or forget about successful, that's a weird thing நினைக்கிறேன். To be an entrepreneur you need நான் பேசுறது கேக்குதா? laptop, solution mindset கூட போடலாம். See, பிரச்சனையை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இருந்தா தான் சொல்யூஷனே வரும். சொல்யூஷன் கேன் பி என் நம்பர் அண்ட் நீங்க சொல்றது தான் பெஸ்ட் பாசிபிள் சொல்யூஷனா இருக்கணும்லாம் தெரியாது. பட் முதல்ல இது ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கே ஒரு என்ன வேணும்? அறிவு வேணும். ஐ லைக் தட். யார் சொன்னது? அறிவு குழந்தைறாங்க. என்ன வேணும்? அறிவு வேணும். ஸோ ரிப்பீட் பண்ணல போலாமா? நம்பர் 1 லேப்டாப். Do you all have that? To a certain extent, maybe. Laptop, internet, readily available, sir. High speed internet, sir. Hotspot போட்டு தெரிக்கலாம் சார் நம்ம. Skill, அந்த நேர்மை பிடிச்சிருக்கா? Indians have this நினைக்கிறேன். I think we born with this skill. பிரச்சனை எல்லாம் நம்ம போத்திக்கிட்டு தான் படுத்துட்டு இருக்கோம். Everybody knows about the problem. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். இங்க இருந்து எல்லாரையும் கேட்டா சொல்லுவாங்க. See, that is what we have been. That's in the DNA of Indians. How many of you agree with this? So, yeah, please do remember these 4. That is what exactly you need. I'm really sorry. Maybe it might be boring to rest of others, but உங்களுக்காகவே இது. Tech entrepreneurs. Mark my words. 3 years வந்து without GST or IT, honorable prime finance minister. அக்கா பேர் வேற ஐயோ லைவ்ல வேற இருக்க. எதுவும் வார்த்தையை வேற விட்டுறக்கூடாது. Very dangerous. We can get 3 years cooling period for entrepreneurship. Like நீங்க 3 வருஷம் you don't have to pay ஏதோ 100 crores வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணா கூட பண்ண வேண்டாமா. நல்லவங்களா இருக்காங்க. அதாவது கம்பெனிலாம் டிசால்வ் பண்ணிட்டு முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நேற்று தான் ஜிஎஸ்டி நம்மளா இதுக்கு ஏதாவது சொல்லலை. ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர், யூ கேன் பிகம் a freelance entrepreneur, you can build products. Fiverr இருக்கு. Fiverrல போயிட்டு நீங்க register yourself. You have got a number of portals where you can just become a freelancer. You can just register. It's all free. How many of you know the word SaaS? SaaS. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லமா? அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள். கிளவுட் வந்து சாஸா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஐ நீட் எக்ஸாம்பிள். கூகுள் வந்து சாஸா? ஓகே, தென் வாட் இஸ் சாஸ்? See, I'll tell you. கேக்குதா? நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்கம்மா. உங்க காலேஜ்க்கிட்ட ஒரு எல்எம்எஸ் போர்ட்டல் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியாச்சு. நீங்க தூங்குங்க, உடம்பு முடியலன்னு நினைக்கிறேன். குழந்தைக்கு தடவை கொடுத்து தூங்க வைங்க. இல்ல சீரியஸா தான். பாய்ஸ் லிசன். ஒரு லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குமா? இந்த லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ப்ராடக்ட்டை உங்க பேர் என்ன? யாமின் உல்லா. ஓகே, மிஸ்டர் யாமின் உல்லா டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. எதை? அந்த லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இது யாருக்குமே நம்ம கொடுக்கக்கூடாது, நம்மளே வச்சு நம்மளே இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் நினைப்பீங்களா? அப்புறம் இப்பதான் காசு வரும் என் இருக்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க? இதை விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. இதை நீங்க ஒருத்தங்கிட்ட விற்க போகும்போது என்ன ஆகும்? அவன் வந்து அந்த காசை மொத்தமா கொடுத்த ப்ராடக்டை வாங்கிட்டாங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் போயிடுச்சு, காசு வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். அதோட டீலிங் இருந்துச்சு. வாட் இஃப் யூ டெவலப் த ப்ராடக்ட், யூ கிவ் த லைசன்ஸ் டு ஒரு காலேஜ் போயிட்டு பாருங்க, எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒன்று வச்சிருக்கேன், இது இருந்தாவே போதும், பசங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் டீச்சர்ஸே வேணாம், இதை படிச்சே அவங்க என்ன ஆயிடுவானுங்க, அறிவை வளர்த்துப்பாங்க, எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுவானுங்க, ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிடுவாங்க, பிளேஸும் ஆயிடுவாங்க. எது இருந்தா அந்த எல்எம்எஸ் யாமின் உல்லா டெவலப் பண்ண அந்த எல்எம்எஸ் வச்சிருந்தா பசங்க ஸ்கில் ஆயிடுவாங்க. அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம மானிட்டர் பண்ணிடலாம், பசங்களோட லைவ்ல ட்ராக் பண்ணலாம், அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு பசங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும்.
எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறாங்க, எவ்வளோ நேரம் சேட்டப் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே அதில் ட்ராக் ஆகிடும். அப்படின்னா காமனுல்லா தான் நெக்ஸ்ட் மார்க்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் பசங்க தான் கொஞ்சம் காலேஜில் இருப்பாங்க. இப்போ இமேஜின் திஸ், இதை வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஒரு யூசே லைக் ஓகே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு வந்து மாதம் மாதம் ஒரு $1000 கொடுத்துருங்க ஒரு யூஸருக்கு. இப்போ நீங்கள் go to another college, you sell the same product, you take ₹1000 per same product, you give it to someone else. இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு 1000 காலேஜஸ் இருக்கு, கொடுத்துடலாமா? So now your product is with you, but they are using it as a service. So உங்க சாஃப்ட்வேரை ஒரு சர்வீஸாக நம்ம கொடுக்கும். You with me? Facebook ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான். So that's again a SaaS product. Why engineers make great entrepreneurs? Why? Creative minds, I like that word. Logical reasoning or logic thinking னு போட்டிருக்கேன். ஆனால் I honestly believe எங்களை விட எங்களோட ஜென்ரேஷனை விட மேபி 30 years இன்னும் சேம் ஜென்ரேஷன் தான். ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கிறது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன்டா. லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறது யாரெல்லாம் மறுக்கிறீங்க? அப்படிலாம் இல்லை சார். என்ன சார் லாஜிக்கு? லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஈஸியா கஷ்டமா? முதல்ல லாஜிக்கல் ரீசனிங்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிடலாம். இது அந்த இண்டஸ்ட்ரி அடிக்கடி வந்துட்டு போதா, எனக்கு நான் பதட்டமாயிடுறேன். அதுதான் லாஜிக்கல் திங்கிங். How many of you know தோனி? தலையை தெரிஞ்சதுன்னா போதும், லாஜிக்கலா யோசிக்கிறது என்னன்றது ஓரளவுக்கு தெரியும். ப்ராப்ளம் சால்விங், mindset. See, you do some repeatedly. ஒரு every day you send a message to your girlfriend வச்சுப்போமே. every day morning ஒரு எந்திரிச்சோனே குட் மார்னிங் பழக்கம் இல்லையா? நிறைய பேருக்கு போடுவீங்க, பட் ஸ்டில் இல்லடா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக போடுவோம், அதுக்காக சொல்லுவார். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் தட், எனக்கு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் பேர் வந்து forgot his name actually. I saved as a Dakshin client. He's in Singapore. We provide service for his local ஒரு கோவில் கட்டி அதை நிர்வகிச்சுட்டு இருக்காங்க, தக்ஷண காளின்னு ஒரு கோவில். Every day he sends a message. எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் புரியல how this guy does this. I mean, he has been doing this for like ages, almost like close to ஒரு 5-6 years மேல இருக்கும். Now I started doubting he is not sending it. He has an agent to send. மேபி பைத்தான்ல ஒரு கோட் எழுதி டெய்லியும் காலையில் அந்த கோடை ரன் பண்ணி எல்லாரும் மெசேஜ் குட் மார்னிங், ஒரே ஒரு ரேண்டமா ஒரு மெசேஜ் ஒரு இமேஜோட வந்துடும். ஆனால் எவ்வளோ நாள் தான் ரிப்ளை பண்றது? இப்போ நான் ஒரு ஏஜென்ட் வந்து ரிப்ளை போடுறான் குட் மார்னிங். தட் இஸ் லைக் ஆட்டோமேஷன். அதுதான் ஆட்டோமேஷனும் கூட. ஸ்கேலபிலிட்டி திங்கிங். வாட் இஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி? Scale, you know scale, right? What is scale? கோடு போறது தான் அடிக்கிறது ஸ்கேல். Scalability, what is scalability? அதாவது no offense to, I'm not going to ask anyone's name here. சில பேரை பார்த்தா அறிவாளியா தெரிவாங்க. Like when you look into people and you feel like that level, ஒரு நர்டா இருப்பாங்க போல இருக்கு. அது பேசாத வரைக்கும். I'm just kidding. Right. Kana, scalability is more about how we can expand something. இப்போ இன்னைக்கு வந்து இப்போ நம்ம எவ்வளவு பேர் இருக்கோம் இங்க? ஒரு 150 பேர் இருப்போமா? இப்போ இன்னொரு 100 பேர் வராங்கன்னு சொல்லி இந்த ரூம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த வசூல்ராஜ் சொல்ற மாதிரி ரைட்ல இருக்கிற இந்த இதை உடச்சி இதை சேர்த்துப்போம், லெஃப்ட்ல இருக்கிறத உடச்சி இதை சேர்த்து போடுற மாதிரி. Can we scale this place? To certain extent maybe yes. See, ஒரு கம்பெனியை வந்து நம்ம growth path கொண்டு போனா you have to scale the resources. அது human number of people இருக்கட்டும், number of systems இருக்கட்டும், or anything you call it as that way, it has to be expanded. So that is scalability. நீங்க நாலேஜே ஆகட்டும்டா, ஒரே மாதிரி நாலேஜ் இருக்கணும்னு நினைப்பீங்களா? You have to gain more knowledge. You have to keep gaining knowledge. Yeah.
உங்களுக்கு இவ்வளோதான் ஸ்பேஸ் இருக்கு, உங்க பிரெயின்ல இவ்வளோதான் ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. அப்போ நமக்கு நிறைய கண்டென்ட் வரும்போது என்ன ஆயிடும், ஸ்பேஸ். அப்போ என்ன பண்றது, இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டு பழைய பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி புது பேஷண்ட் ஏற்றுற மாதிரி. No, you have to expand your storage space. See, the point I'm trying to make is like engineers have all this capacity. Why engineers in particular, no, then we will skip to the next one. See, you have been given problems from day 1 ல இருந்தே 12th முடியும் போது உங்களை ரெடி பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன எக்ஸாம் தான் மறந்துட்டேன், it's been a long time. You have been prepared to solve problems. I think you have been அது என்ன சொல்லுவாங்க, அதுலயே வாழ்ந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So it naturally comes to you, problem solving, logical thinking, maybe not logical thinking. Logical thinking will occur over a period of time. Automation mindset, scalability thinking. Entrepreneurship opportunities. Guys, மறுபடியும் சொல்றேன், get into the government websites. There are a lot of opportunities for youngsters like you. உங்களுக்குலாம் 18 வயசு ஆயிடுச்சுல? Yeah. You're still 17, huh? 18. You guys have to, நீங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். You can be a founder. You can get lot of schemes from Indian government. Make use of it. Maybe form groups. தனியா பண்றது I would not recommend. And form a group. Start physically, emotionally, எல்லாமே. But at your age you can fail. There's nothing wrong in failing. So you can build SaaS products, any products. You find a problem. உன்னடா ரோட்ல ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கான், ஒரு பெரிய பள்ளத்தை பார்க்கறான், அந்த பள்ளத்தை பேஸ் பண்ணி you have developed a software. எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளம் இருக்குன்றத அது சொல்லும். Potholes. So you find a problem, you build a product. Consulting. Okay. See, if at all you want to become an entrepreneur, you need a lot of money. That is a myth. You don't need a money, and you don't have to be perfect. You don't need a எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்கணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. You just have to start. Skills matter, but it doesn't mean that அப்படியே நம்ம டாப் நாட்ச் டெக்கியா இருக்கணும். Not required. Okay, ஒரு ஆக்டிவிட்டி. பேப்பர் பென்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? Okay, let's form groups. அந்த ரோல் இருக்கவங்க அப்படியே குரூப் ஆயிக்கோங்க. If you don't mind, take a piece of paper and pen. Time. பேப்பர் இல்லையா? அண்ணி வேணுமா? போயிட்டு வாங்க. வருவீங்களா? கேக்குதா? டவுட் தான். கேக்குதா? கேஃப்டேரியால போயிட்டு அப்படியே ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட we would appreciate. ஒரு வாட்டி மைக்ல பேசுறீங்களா? அப்பா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தான். All right, let's start the game. Take any tech. ஒரு technology மட்டும் you write it down. It can be AI, it can be cyber security, blockchain, IoT, cloud, data science, data analytics, anything. Any technology. Sorry, focus on அங்கே இருந்துச்சு. ஓகேவா? இங்கே பேப்பர் இல்லையா? இங்கே மொபைல் இருக்கா? எழுதுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒன்றும் சொல்லுவேன், மிஸ் வந்து எதாவது சொல்லுவோம், மேம் வந்து எதாவது சொல்லுவோம். டெக்னாலஜி எழுதியாச்சா? Make sure you choose a technology that you are comfortable with.
Are you guys done with it? இல்லையாச்சா? கேட்கவே முடியும். என்ன சூஸ் பண்ணீங்க? You are searching. Are you guys forming groups or individual? Group தான். You just give me an answer up like once you are done. புரிஞ்சா? அவன் பாவம் தூங்கிட்டோம். அவன் உடம்பு முடியல. அவன் நைட்லாம் பாவம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு படிச்சு அவங்க நாட்டுக்காக அவங்க பிரேக்கா யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடாது. இல்ல ஓகே தூங்குங்க. பாவம் அப்படியா? இல்ல உங்களை வந்து போட்டோ எடுக்கிறாங்களா? இல்ல நீங்க கியூட்டா இருக்கிறதுனால வந்து கேப்சர் பண்றோம். எதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க? என்னெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இவங்களெல்லாம். யாரெல்லாம் ஏஐ சூஸ் பண்ணீங்க? Don't discourage the kids. Okay. ஒரு AI, இன்னொன்னு? Anyone else? AI. ஏன்டா சைலண்ட் ஆகிறீங்க? ஏஐனா ஐ லைக் நாய்ஸ். ஓகே, நம்மால் இங்க சைபர் செக்யூரிட்டி. நீங்க என்ன எடுத்தீங்க? என்னடா எடுத்தீங்க? டெக்னாலஜி. இன்னும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே பாய்ஸ் இன்னும் யோசிச்சிருக்கீங்க? புரியல. ஓ அனிமேஷன். ஓகே இல்லாத டெக்குள்ள போயிட்டீங்க. ஓகே சூப்பர். சொல்லுங்க என்ன டெக்? ஆல்ரைட். நம்ம ப்ராப்ளம் பத்தி பேசணும்ல. ஓகே குயிக்கா சொல்றேன். ஜென்ரலா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டிவிலையோ இல்ல சொசைட்டிலையோ இல்ல வில்லேஜ்லயோ எனி சம்வேர் தேர் மைட் பி யூ வுட் ஹவ் ஃபேஸ்ட் எ ப்ராப்ளம். வேற யாரோ கூட ஃபேஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஜென்ரிக்கா சொல்றது. If there is a problem, but it should be a real world problem. எலான் மஸ்க் வந்து ராக்கெட்டை ஏத்துறாப்ல இறக்குறாப்ல அந்த மாதிரி கூட ப்ராப்ளம். அதுவும் ப்ராப்ளம் தானே? பிகாஸ் we were losing rockets. So that was a problem. Colonizing in Mars was a problem because we might go extinct. பெரிய எரிக்கல் வந்து நம்மளை தாக்கி உலகத்தையே அழிச்சிடலாம்ல. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? வேற பிளானட்ல போயிட்டு மைக்ரேட் ஆயிடும். அதுதான் மார்ஸ் காலனைசேஷன். So that is a problem actually. The people are investing huge money. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குல்ல. You can pick any one of those problems or உங்க லைஃப்லயே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்ல. எக்கச்சக்கமா இருக்கும். குட்டி குட்டியா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். டிராவல் பண்ணி வரதே ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும். எமோஷனலா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஃபினான்ஷியலா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். You might have lot of problems. Name the problem. Yeah. But make sure ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ப்ராப்ளமா போடுங்க. So make sure the problem is real. Make sure the problem is really painful and the problem everyday problem or recurring problem இருக்கட்டும். Can you find that problem? காலேஜ்க்கு வந்து நீங்க டெய்லி நோட்ஸ் எடுக்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். Taking notes is a problem. It is a
problem la. Yeah, it's a very valid problem. This problem is since ages நினைக்கிறேன். Example, don't even talk about it. Like, seriously, I have allergic towards exams. இதெல்லாம் night டேய் என்னடா ஏய் என்னடா சொல்றீங்க? கொஞ்சம் பதட்டமா வருது அவங்க எல்லாம் பேசுறது எனக்கு. Okay. Okay. Name a problem. Type. I mean, just make sure you know the problem. Any problem. யாருக்கெல்லாம் நைட் ஒரு 10 மணிக்கு தூங்குறது ப்ராப்ளம்டா? சேம் ப்ராப்ளம். என் பொண்ணெல்லாம் என்ன பேட் படா இப்ப திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா. I was sleeping the other day. I mean, I was working actually. For 2 o'clock இருக்கும். She was like, suddenly, நான் ஹாலில் உட்காந்து I was playing Netflix ஓடிட்டு இருக்கேன், வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சடனாக கதவை திறந்துட்டு போய் கண்ணை கசிக்கிட்டு, டாடி என்ன பண்ணுறீங்க? தூங்கலையா? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு என் கதை. இல்லடா நான் போய் பண்ணுறேன் தூக்கிட்டேன். சமத்தா என்ன பேட் பண்ணுறாங்க. இல்லை, I don't want to set bad examples to the kids. But the point is, I couldn't sleep at 10 o'clock. Everybody have the problem நினைக்கிறேன். நல்லா நீ சமத்தா தூங்கிட்டு தானே. All right. So it is a problem now. Sleeping on time. Any other problem? Responding to all the messages is a problem for me right now. It has become a huge problem for me because whenever I open, ஒரு நாள் கேப் விட்டு வந்து பார்த்தா மினிமம் ஒரு 100-200 மெசேஜஸ் இருக்கு. நான் என்னைக்கு போய் அதை ரிப்ளை பண்றது? And people will judge because I was working on so many things. இப்பவே வந்துட்டு இருக்கும். என்ன பண்றது? I think I need an AI agent which will respond. So that's a problem. Any other problems? Transportation. Yeah, I was thinking about this. Like in the, you guys would have seen this movie, Jumper. Like that, go to places la. Time travel la. Teleportation. Yeah, right. I was thinking about that tech actually. Mass movement. Imagine this. 200 years முன்னாடி யாராச்சும் ஒருத்தங்க இங்க பேசினா உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்கவங்க கிட்ட வந்து பேச முடியும்னு சொன்னா அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான்? They would have laughed, right? நம்ம ஜோக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. I think humans should be teleported. For God's sake, it will put an end to all the transportation issues. You can save a lot of time as well. Real problem. So think of anything like that. It can be weird. It's okay. Are we done? யாருக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் வந்து கரெக்டா ஸ்பெல் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு? I mean, at least to write without a typo. I know there are like corrections. Guys, I'll tell you something. I get a lot of resumes on a daily basis. Career spelling, carrier nu podra pasangalum innikku irukanga. See, no offense. I'm not pulling anyone, but it's there. And I judge. Not because they don't know and the spelling tappa podrangadradha na judge pannala. Will you recruit someone with that kind of typo? Aniya, right? Aniya எல்லாம் போயிட்டு அந்த பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி தம்பி என்னப்பா பேட் பேட் திட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். All right. Are we done with the problem? I'm a bit curious. Name one problem. கிளாஸ் போட்டுருங்களா அறிவாளின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஐயா என்ன ப்ராப்ளம்ப்பா? ஐ மீன் சரி நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறது ப்ராப்ளம் சார் சொல்லி மன உடச்சல் வைக்கிறவரா? Listening in the class. Listening in the class. என்ன டெக்னாலஜி எடுத்தீங்க?
நான் ஐடி சார். இது ஐடி சிலபஸா? மைக்ரோசாஃப்ட். மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பாருங்க, அது எனக்கு பயமா இருக்கு. மைக்ரோசாஃப்ட் அது கம்பெனி. இண்டஸ்ட்ரியில பிரச்சனை பண்ணீங்க, இந்த கம்பெனிக்கு வந்துருக்கீங்க. என்ன சார் கேட்குறீங்க? என்ன ப்ராப்ளம்னா என்ன டெக்னாலஜி சூஸ் பண்ணீங்க? க்ளவுட் டெக்னாலஜி. Cloud technology. Anyone else? Cloud. IoT, good one, very good one. பயங்கர trending. Web3. இதை கண்டி கேட்போம். Specs. Transportation, logistics. நீங்க ப்ரோ? மைக் கொடுங்க. எவங்க கிட்ட இருக்கு? மைக் கொடுங்க. இப்போ பாருங்க, லைனாக வரும், ஆர்டரில் போகலாம் நம்ம. இட்ஸ் ஓகே. மேம், நீங்கள் ஒரு டெக்னாலஜியை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம், சரியா? ஸ்டார்ட் மியூசிக். ஐ மீன் டேய் அவங்கள கேட் டெக்னாலஜி Cloud. இப்போ சூஸ் பண்ணது அதானா? இன்னும் நீங்க இட்ஸ் ஓகே, டேக் 4 to 5. AI, good one. Web3. Web3. Quantum computing. Quantum computing. Quantum computing, good one. Started loving it. That was very fascinating. To understand that term, it took like 15 years for me. And thanks to Avengers for enlightening with quantum. சொல்லு. வாட் டெக்னாலஜி ப்ரோ? செல் ப்ரோ. எஸ் சார். அக்ரிகல்ச்சர். என்ன சார்? அக்ரிகல்ச்சர். டெக்னாலஜி. இண்டஸ்ட்ரி கேட்டா கம்பெனி சொல்றீங்க, டெக்னாலஜி கேட்டா கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரியை சொல்றீங்க. இதுதான் நான் இப்படி வரேன். அந்த தம்பி தான் அழகா கிளவுட்னு சொன்னாப்பல்ல, அப்படியே காப்பி வச்சிடலாம்ல. அதான் காப்பி எல்லாம் அடிக்கூடாது, நேர்மையா இருக்கு. நீங்க எல்லாம் ஒரு குரூப் தானே? 2 minutes ஃபீல் பண்ணிட்டு வந்து சொல். நேம் த டெக்னாலஜி ப்ரோ. சைபர் செக்யூரிட்டி. குட் ஒன். ஒரு டெக்னாலஜி சொல்றதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு அக்கப்போர் பண்றீங்க? ஒரு நேம் தானே. சார் பிரைவசி சார். பிரைவசி சார். Boys, listen. Listen. It's very disrespectful for him to. எனக்குலாம் இல்ல சார். பிரைவசி டெக்னாலஜில பிரைவசி 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 என்னால முடியலடா. டே டெக்னாலஜி சொல்றா, சோதிக்காதீங்கடா. நீ வயசு வேற ஆயிடுச்சு. Boys, one more thing. There is a difference between school and college. .NET. நீங்க தான் திரும்பி பாக்குறீங்க. இங்க வாங்க. பேர் என்ன? சாய் கிருஷ்ணன். பேர் நல்லா இருக்கு. இங்க வாங்க, இங்க உட்காருங்க. சமத்து குட்டியா உட்காருங்க. சாய் கிருஷ்ணன், உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க. ஓகே, எந்த இயர்? செகண்ட் இயர். இப்போ சொல்லுங்க.
Transportation. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்றது ஒரு டெக்னாலஜி. Sir, yes, sir. நல்ல டெக்னாலஜி. இன்னும் எங்கேயாவது நாடு கடத்துறீங்களா? நான் இந்த நாட்டை விட்டு போகிறேன். என்ன சாய் கிருஷ்ணன், எப்படி இந்த பசங்க கூட நீங்கள் வாழ்றீங்க? என்ன கேட்டேன். அடுத்து Automation. automation. Automation is a technology. Good one. Robotics. Robotics is a technology. Good one. IoT. IoT. Thank you. இப்போ பாருங்க. நீங்க திரும்புறவங்க தான் ஆக்சுவலா. கரெக்டாக தான் பாயிண்ட் பண்றேன். என்றீங்க அப்படியே வாங்க வாங்க. The India wants to know something. அந்த சேரோட வாங்க. அந்த சேரோட கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்க. தம்பி கிடக்கு. ப்ளீஸ் சிட். அது இடம் கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக தான் இருக்கு. சாய் கிருஷ்ணன் பக்கத்தில் ஒரு பேர் என்ன? குணால். கஷ்டம். செகண்ட் இயரா? ஓகேடா, சூப்பர். பாய்ஸ் ரவுண்ட் 2க்கு போயிடலாமா? ரவுண்ட் 1 சக்ஸஸ்ஃபுல். சைபர் செக்யூரிட்டி, ரைட்? ஓகே. ரவுண்ட் 2 ப்ராப்ளம், a real world problem. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சாய் கிருஷ்ணன், குணால். இவங்க வந்து now there is a problem they are facing. What is the problem you are facing? Okay, nothing, no problem. உங்களுக்கு எனக்கு தான் நான் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm facing from the front and the back. ரெண்டு சைட்லயுமே ப்ராப்ளம். ஆல்ரைட். ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரெண்டா டிஃபைன் பண்ணுங்க. ஒன்று சொசைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ், இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுற நீங்க சந்திக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ். இட் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும், இட் ஷுட் பி ரிக்கரிங்கா இருக்கணும், அண்ட் இட் ஷுட் பி வெரி பெயின்ஃபுல் ப்ராப்ளமா இருக்கணும். பெயின்ஃபுல்னா பிசிக்கல் கிடையாதுடா. இட்ஸ் லைக் we call it as pain points. See, I'll tell you something in entrepreneurship perspective. When I develop products or when I develop solutions, I get into the problem. ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதில் அதோட பெயின் பாயிண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுவோம். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்கும், which is skill development is a problem. When I say skill, technical, communication, you guys have extraordinary attitude. You guys don't have any problem with communication or anything. I'm sure like you guys have particularly ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நான் உங்களை வச்சு ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. You have no attitude issues, you are fearless, பிரச்சனையே இல்லை. And being an engineer, you have been inculcated with problem solving, logical thinking, reasoning. So இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. But the other problem is jobs. ப்ராப்ளம் தானே. How you going to stand out of the crowd is a problem. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே உங்களுக்கு வந்து காம்படிஷனாக இருக்க போகிறாங்க. That is again a problem. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் தானே. So list out all those things. Maybe you pick one very painful problem. Swiggy has solved one problem. What did Swiggy solve? Fast delivery. Set up. So உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். Amazon has solved the problem. Facebook has solved the problem. What did Facebook solve? I mean, Meta solved connecting people, connecting the example. Yeah, communication தான். Good one, Gunal. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுது. So think in such a way, what problem you can find in your real life. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா. இப்போ நான் ஒரு லாங்குவேஜில் பேசுகிறேன்டா, உங்களுக்கு புரியாத லாங்குவேஜ் பேசுகிறேன். ஹவு டு ஐ கம்யூனிகேட்? உங்களுக்கு புரியணும்னா என்ன பண்ணுறது? யூனிடே டிரான்ஸ்லேட்டா? நீங்கள் என்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது உங்கள் லாங்குவேஜ். அப்போ ஐ நீட் So imagine a device, IoT, preferably IoT, where both can talk and it will just real time la adu translate பண்ணி கொடுத்ததுனா
ஆல்ரெடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாஃப்ட்வேர். இட் இஸ் சால்விங் a problem. See, it can be a health issue, it can be a psychological issue, emotional issue, it can be basic issue, it can be any level of problem. But if it is a recurring problem, please note it down. In the end of the session, we are going to build up your hands. To be precise, raising a hand from you is a problem for me. Not necessarily. You just name problem. அப்புறம் பார்த்து டெக்கு என்னை போட்டு சொல்றேன்னு இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. Guys, I'm going to give let's have a time bound. Time என்னடா? 3 minutes. பசிக்குதா லைட்டா? Time is 1:57. I'm going to give 8 minutes. 2:05. 2:05 நம்ம கேட்கும். ஓகேவா? இந்த லிங்க் வந்துருச்சா? செக். என்னதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி வராது இல்லையா? போணுமா? யாராவது 2 பேரை இங்க வர வச்சுட்டு போயிடுங்க. போகலையா? நீங்க யாரும் பேர் என்ன? கேட்கல. கூப்பிடுங்க ரோஹித். ரோஹித் உங்க நண்பர் கூப்பிடுறாரு, வருவீங்களா? வாங்க, ப்ளீஸ் கம். உயிர் காப்பான் தோழன் மாதிரி உங்களை நீங்க போயிட்டு நீங்க உட்காருங்க. தேங்க்யூ ரோஹித். ப்ராப்ளம் நீங்க ப்ராப்ளம், இவங்க சொல்யூஷன். அப்புறம் இப்படி போய்ட்டு கிளாஸ்லாம் ஆல் ஓகே, நல்லா சொல்லிட்டுருங்க. என்ன டெக் எடுத்தீங்க நீங்க? என்ன டெக் எடுத்தீங்க? ரோபோட்டிக்ஸ். தேங்க்யூ. பெட்டர் சீட் இருக்குங்க, இங்கே அங்கே உட்காரிங்களா? இல்லைம்மா, இது சேராக இருக்குல்ல. ஒன் 1930 ஒரு நம்பர் இருக்குடா. there is a number called 1930. யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இந்த சைபர் கிரைம்ஸ்லாம் நடக்குதுல்ல, அதுக்கான கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற நம்பர் 1930. and I think there is a problem with cyber security as well. இன்னைக்கு there are so many attacks, ransom attacks நடந்துட்டு இருக்கு. We can build softwares to protect people, innocent people. People are dying because of these ransom attacks. So you think in that perspective as well. நான் cyber security எடுத்ததுனால சொல்றேன் சார். Yeah, I used to work for Symantec antivirus. அந்த கம்பெனியோட வேலையே என்னன்னா ஆன்டிவைரஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறது. ஸோ நம்மளுக்கு சிக்னேச்சர் பேஸ்டு அட்டாக்ஸ் வரும். யூ நோ வாட் இஸ் சிக்னேச்சர் பேஸ்ட் அட்டாக்ஸ்? இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிருக்கீங்களா? போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல்லையே ஐ மீன் லிட்டரலாக குற்றவாளிகளோட பேர், தேடுறவங்க பேர், கிரிமினல் லிஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இவன் வந்து லிட்டரலாக இப்போ வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, எது இவங்கெல்லாம் குற்றவாளிகள் தெரிஞ்சவங்களோட இதை வந்து ஒட்டிருப்பாங்க. சிக்னேச்சர் இஸ் லைக் தட். இதெல்லாம் த்ரெட்னு தெரிஞ்சது தான் த்ரெட் சிக்னேச்சர். வாட் இஃப் இட் இஸ் a new one? then you have to add that in the list. இது மாதிரி நிறைய அட்டாக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ லாஜிக்கலி threats will evolve on a daily basis. Cyber security experts வந்து they keep countering those attacks. Symantec antivirus will be building a lot of signature. They are updating the software on a daily basis
or real timeல அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So you guys have to think in that perspective as well. Your sim can be duped. லிட்டரலா ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு அந்த கால்ஸ் வர்றது, உங்களோட ஓடிபிஸ் எல்லாமே can be moved to a different number. That's a threat. அதுக்கான அவேர்னஸ் இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. How many of you are very emotional? I'm going to tell you a story. I need honest answer. நீங்க ஒரு இடத்துக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்து மேபி லெட்ஸ் சே சிட்டியை விட்டு இன்னொரு சிட்டிக்கு போறீங்க. ஜஸ்ட் கோ தேர். உங்க போனை ஒருத்தங்க வந்து பிக் பாக்கெட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? இது ஒரு நான் பார்த்தேன். இது ஒரு வீடியோ ரீசெண்டாக பார்த்தேன். ஐ திங்க் இன்ஸ்டாலேயோ யூடியூப்லேயோ வந்தது. தே ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிக் பாக்கெட் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி வச்சிருப்பான், எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம போய் கேட்போம்ல, என்ன கேட்போம்? எனக்கு ஒரு கால் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன், அப்பாவுக்கு கால் பண்ணிக்கிறேன், அம்மா கால் பண்ணுவோம்ல. நீங்கள் தருவீங்களா மாட்டீங்க? தருவீங்க. யாரெல்லாம் தர மாட்டீங்க? இல்லை என்னடா? ஓ, உனக்கு தமிழ் தெரியாதா? அடா பாவிங்களா. How many of you don't understand Tamil here? How did you understand what I was saying? You should have asked me, right? Little bit, okay. You have managed my Tamil. All right, I have a problem in speaking fluent English, but still I will try to manage. Inge, எதுவும் வாங்கிட்டு வரல. Please sit. Coming back to our story, so I'll try to be in English add பண்ணிக்கிறேன். Guys, how many of you help by providing your phone or your mobile? How many of you will not help? No? You saw that video. இல்ல பார்க்கலனா அந்த மூட்ல வந்துடலாம். நானே ஹெல்ப் தான் பண்ணியிருப்பேன். Who else? யார் பண்ண மாட்டீங்க? I think we are very empathetic people. எனக்கு தெரிஞ்சு 90% people will help தான். But the sad story is, என்னடா நடக்கும்? 6240 நீ பார்த்திருக்க. See, it was very scary how people use our emotions as a weapon. அந்த பையன் like this guy asked for the phone. I mean mobile கேட்பாங்க, நிறைய பேர் தர மாட்டாங்க. Even I started thinking, என்னடா இவ்வளோ ஒரு இரக்கமே இல்லாமல் இருப்பாங்கல்ல, ஒரு ஃபோன் கேட்டா கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு. I started thinking, என்னடா அப்படின்னு. Then this guy ஒருத்தர் வருவான், he will give the phone. Okay, பேசிக்கோங்க. He will call his dad and say like, dad, இந்த மாதிரி phone has been stolen. I was like, நான் இங்கே இருக்கேன், அது இருக்கேன் சொல்லிட்டு நம்பர் அதை நோட் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவன் ஸ்பீக்கரில் பேசிட்டு இருப்பான் இவ்வளோத்துக்கும். He was like, the entire conversation was in speaker. அந்த நேம் பிளேட், ஐ மீன் நம்பர் பிளேட் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவன் 6240 சொல்லுவான். ஓகே நீ பார்த்து பத்திரமா வந்துப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு the conversation is like that. Now he thanked the other guy who gave the phone. Just like, okay, thank you bro. கொஞ்ச நேரம் ஆகும், கட் பண்ணி இந்த ஹெல்ப் பண்ணார்ல அவரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து 1 lakh something வந்து டிடெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஆல் ஹேப்பன் இஸ் லைக் பீப்புள் ஹவ் யூஸ்டு இந்த இறக்கப்படுறது இதெல்லாம் ஒரு எமோஷன் தானே யூஸ் பண்ணி தே ஹவ் லிட்டரலி ஸ்டோலன் இஸ் ஓடிபி. அது லிட்டரலாக ஒரு ஓடிபி 4 digit ஓடிபி அண்ட் தே ஹவ் ஸ்டோலன் இஸ் நம்பர் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் த மணி. வெரி ஸ்கேரி. தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் வி ஆர் லிவிங் இன். ஏதோ ஒரு வில்லேஜே இருக்கான், அவங்களோட வேலையே என்னன்னா ஃபோன் பண்ணி you would have listened to all these audios கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் someone from North India will call, அவங்க பின் நம்பரை மட்டும் சொல்லுங்கன்ற மாதிரி ஒரு டோனில் ஒன்று வருவாங்க. இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் இன் ரியல் வேர்ல்ட். இட்ஸ் வெரி ஸ்கேரி. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸையும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. தெர் வாஸ் திஸ் ஒரு லோன் ஆப் ஒன்று இருக்குது. இந்த லோன் ஆப்பில் 2000 rupees ஒருத்தங்க வாங்கியிருக்காங்க கடனை. தட் guy has committed suicide. தட் லிட்ரலி இது உண்மை. இது ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாமே வந்து சொசைட்டியில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ். யூ கேன் ஐ மீன் இதெல்லாம் ஹிண்டாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு.
லாஸ்ட் இயர் ஐ வாஸ் இன் கன்னியாகுமரி. ஐ காட் a கால் ஃப்ரம் இந்த சிபிஐலேருந்து கால் பண்ணுவாங்கல்ல. கால் பண்ணிட்டு உங்களோட நேமில் உங்கள் நம்பரில் தெர் இஸ் அ பார்சல் விச் ஹஸ் காட் இல்லீகல் கண்டென்ட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு கால். நாங்கள் அங்கேருந்து கால் பண்ணோம், யார் இன் மும்பை ஆஃபீஸ் யூ ஹேவ் டு கம் அப்படின்னா. தம்பி இது வாங்கலாம் லோக்கல் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பு. பிகாஸ் ஆஃப் மை ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த டோனில் நான் பேசுகிறேன். பட் இஃப் ஐ வாஸ் லைக் 25, 23 அப்படி தான் நான் என்ன ஆகிப்பேன். நானே பதறிட்டு இருப்பேன்ல, ஐயா எங்கெங்கய்யா என் டோன் மாறும்ல. ஸோ பீப்புள் யூஸ் அத்தாரிட்டேட்டிவ் டோன் டு மேக் யூ சப்மிசிவ். போலீஸ்னு பேரை கேட்டால் எத்தனை பேர் லைட்டாக ஜர்க்காகும்? லைட்டா இல்லையா? I think 90% of people will have this psychological fear towards authority. இப்போ ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு எஸ்ஐ வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் வாங்கன்னு சொன்னால் 90% people will get scared. That's a kind of world we are living in. இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு நல்ல பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், வெரி ஸ்ட்ராங் பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆர் ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒரு முட்டாளாக தான் இருக்கணும். அதாவது இல்லைனா கூப்பிட்டு வச்சு லாடம் கட்டுவாங்க. இல்லை இட் ஹேப்பன்ஸ்ல ப்ரோ, தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் அகெயின். We are not aware of our rights, that's a problem. Legally. So think in 360 degree, find all these things. இன்னும் சின்னதாக சொல்கிறேன், டாகுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வி ஹேவ் பெட்ஸில், வீட்டிலலாம் பெட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, பெட்ஸுக்கு கூட ஒரு எமோஷன் தேவைப்படுது. பெட்ஸ் ஆர் வெரி, ஐ மீன் பர்டிகுலர்லி டாக்ஸ். ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் டாக்ஸ் இங்கே இருக்கும்? Do you think these dogs have emotions or not? இருக்குல்ல, they have health issues. அதால சொல்ல முடியுமா? You assume things. It has, there is a scanner, AI scanner வச்சுக்கிட்டு when we do that, like literally அதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றத போன் இஷ்யூஸ் இந்த ஒரு ஆப் எங்களுக்கு ஆர்டராகவே வந்தது. போன் இஷ்யூஸ், ஸ்கின் இஷ்யூஸ் அண்ட் டீத் இஷ்யூஸ், இது எல்லாமே வந்து we can detect using this app. It's a solution, a brilliant solution. How many of you work out on a daily basis? Workout na gym abla daily at least ஒரு 10 push up. Anyone? Don't you guys need motivation on a daily basis? We need dopamine தேவைப்படுது. Small wins maybe, habits. We can have softwares for that which will create habits. Daily யாராச்சும் கால் பண்ணி you are brilliant அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? Don't you get that? I mean just saying, that's a positive affirmation. Don't you guys believe in positive affirmations? Affirmation என்னடா? Sorry to say this, I'm just being nasty தான் எனக்கே தெரியுது, இருந்தாலும் ஒரு டவுட் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. Sorry, when I'm picking people, don't think others are very intelligent. அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாம் ஒன்று தான். What is affirmation? தெரியலன்னு சொல்லணும்ல, அப்போ தான் சொல்லி தர முடியும். ப்ளீஸ், யாருக்கு தெரியும்? இப்போ சிக்குவான்டா. Anyone? மொபைல் இருந்தால் இப்போ சார்ஜிபில் போயிட்டு வாட் இஸ் affirmation? I can do it அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல, that's a positive affirmation. I believe in myself, that's a affirmation. I will achieve this. I am making progress, that is the positive affirmation. I am capable. I am willing to learn things. I am learning. இதெல்லாமே என்னது? Affirmations. All right, roll back to the problem. கண்டுபிடிச்சிங்களா உங்க ப்ராப்ளமை? Wait a minute. Thanks, sir.
எவ்வளோ இருக்கு இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு இப்பயே கொடுத்துடலாமா முடிச்சுட்டு? ஆர் வி டன்? ஓகேடா, யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லுங்க. ஐ வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். எனி ப்ராப்ளம்? ஆமாம், பி ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம். இப்போ வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம் தட் யூ ஆர் டாக்கிங். Home food? If it's not available to hostels and everything. Good one. So we are creating an application which will connect mothers to the ஸ்மாரா கேட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான். which will connect அந்த பொண்ணு சொல்றது சொல்யூஷன். so which will connect mothers to the students. From the beginning, it was a very good one actually. So the peoples who are living away from their native and their home, they lack for healthy and home food. So what we think is we'll connect mothers to the students and the peoples who are living away, maybe their office work, whatever it is. So they will get this cooked food to their own home by we can connect even in Zomato and Swiggy. So the delivery peoples will help us to reach the food from the mothers to the peoples who want it. Brilliant. That is actually a fantastic problem, a real problem, and that problem should be a solution as well, and that's happening. We do have a client for that. There is a client, the client name is Mara, and she'll be super happy if she listens. So I would love to build for her, so literally. I would love to build for her if I have get an opportunity. Great. Duly noted. There is a team working on it. Maybe I'll check with your ma'am if I can put you on that. I'm more than happy to do it. So I'll happy to work. Sure, good one. All right. Next. சம்மரைஸ் பண்ணணுமா? Real problem. Boys, come on, counter it. Sorry, I'm just creating a kind of competition here. Anyone? Ambulances and all, sir. When even the ambulance are coming, they won't give spaces to ambulances. Everyone has need to go, but you need to give space to ambulance, no, sir. When they are going to deliver sensitive organs and all, no one cares whether it's delivering sensitive organs or just a small case. So everyone has Google Maps. Instead of just depending on Google Maps, develops a specific government-related map where we'll get the information request, and like we'll get information regarding cyclones. No, sir, the message will be notified. Like that, in the area, if you are there, they'll notify you that organ is being carried out. The ambulance, like that, the notification will be delivered to the person in the scene or congesting the roads to avoid them from congesting the roads or going on that way to redirect traffic and all. The problem seems to be valid, but I think most of the people will give way as soon as we hear the sound. I think most of them, like, அப்படி பண்றாங்களாடா? Do they don't move? Sir, they would move, sir, but in most situations there will be no way to move, sir. No, sir. If the traffic is covering the whole road, there will not be space to move. If they know earlier, before they travel in this road, if they know that there will be a ambulance passing in this route, there will be a convoy passing through that route, they will avoid, no, sir. They will save their own time and save. Yeah, maybe the problem is very valid. The solution can be like we can provide the information to the concerned department people who can. The convoy கெல்லாம் வழி விடுறாங்க, இதுக்கு செட் பண்ண மாட்டாங்களா? I understood the problem. Valid, good one. What's your name? Harshvardhan, sir. Harshvardhan. Harshvardhan, good one, Harshvardhan. So now you got the idea, right? Like the idea. Problem என்னன்றது உங்களுக்கு எல்லாரும் மெஜாரிட்டிக்கு இப்போ புரிஞ்சிருப்பாங்க.
17 200. கரெக்டா என்ன பண்ணிக்கோங்க ரைட். See now the solution. Real world problem எடுத்துட்டோம். We have to provide a solution. இன்னைக்கு இந்த சொல்யூஷனை வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்டு சொல்யூஷனாக நம்ம வச்சுக்கலாம். இட் ஷுட் பி வெரி சிம்பிள். Zepto is making lot of money, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Zepto is evolved. Zepto seriously cool தான். நான் என்ன பண்ணுறேன், பக்கத்து ஒரு கடையில் வந்து ஏதோ பொருளை வாங்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். And that's a real problem we are facing. And they have raised the funds for that. Byju's was super good and now Byju's no longer exists. That guy has gone away from the country. But the problems exist everywhere. அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. You got a technology, you got a problem. The technology might not be the relevant technology for the problem you have found now. Use your skills or use the technology that is more appropriate and relevant to the problem and find the solution. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னீங்களே என்கிட்ட, or people who are staying away from the home, they need food because கிடைக்கலனா அவங்களுக்கு வந்து they become sick, they get some kind of health issues, they lose weight. It's a very common problem for most of the people who are staying away or living away from home. You won't believe, I was in UK for almost 5 years. வரும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு எனக்கு அடையாளமே தெரில, because I had a very pathetic-ஆன ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். I had food only 2 meals in a day. அதுவும் ஒரு பர்கரு ஒரு கோக் அந்த மாதிரியே ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் ஆல்மோஸ்ட் close to 4-5 years is that. When I came here, I was like 45 kgs. My D3 level was 5, vitamin D3 level. டாக்டர்லாம் பார்த்துட்டு என்ன தம்பி இப்படி இருக்க. Literally that's a real problem what you have addressed is. So we have to do a solution for that. அதுக்கு சொல்யூஷன் நீங்கள் அழகாக சொல்லிட்டீங்க. இட்ஸ் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன். ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கடையை போட்டு ஒரு ஆப்பை போட்டுட்டு கொடுத்துட்டா we can deliver using Swiggy people. Mother's nature. So if my mother has a regret that she can't help, so we are making her ability to cook perfectly, amazingly, and we are back to the people who want. The homemade. So the talent just. பயங்கர I really like the way you call it as a talent. Actually, it is indeed. It is more about the care and love they show on their kids. So, yeah, come up with the solution, and who will pay for it? The concerned person. So you have to make sure everything is getting monetized. ஏன்னா end of the day எங்க வந்து நிக்கும்னா பணத்துல தான் வந்து நிக்கும். Somebody has to pay for it, right? For any kind of service. So, yeah. Guys, you have got 2 more years in you to complete your graduation. I need you guys to understand the roadmap for you all. You start working on Python. I will be very specific with this. If at all you are interested in coding, get on to merge stack சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல, அதில் add பண்ணிக்கோங்க Python, which is more into AI and ML. System thinking. See, I was talking about logical thinking, problem solving. Today, in order to solve a problem, you need, of course, solutions, but it has to be systematic. You need to develop that system thinking. Cyber security, boys and girls, no matter what kind of software we develop, no matter whatever the application we are developing, mobile app, web app, they need security. Security can be categorized into different levels. Physical layer level, forget about that layer. What about the application layer? எல்லா லெவல்லையும் you need a lot of security without missing out the point on cloud security as well. இன்னைக்கு வந்து ஹேக் அட்டாக்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, அலர்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர், பட் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹியூமன்ஸ் வேணும். பட் நோ லாங்கர் வி நீட் எனி ஹியூமன்ஸ் டு அட்ரஸ். வி நீட் த பாட்ஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த ஹேக் அட்டாக்ஸ், எனி கைண்ட் ஆஃப் கவுண்டர் மெக்கானிசம்ஸ் யார் பண்ணணும்? The AI agents should do it. So think in that perspective for security. Communication. I don't have to insist, நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இன்சிஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை.
You guys already got an extraordinary communication, I believe. But make sure you use a technical jargon at basis and be professional and don't be so cocky just as if I'm doing it. Like, it's not necessary. It depends on the audience நினைக்கிறேன். இப்போ நானே ஒரு நான் ஒரு ரொம்ப ப்ரோவா இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் திஸ் would be a very boring. நான் போரா இருப்பேன், நீங்க போரா இருக்கீங்க. So you need a kind of communication style. You have to develop. அதை வந்து கரெக்டான ஜார்கன்ல நீங்க கத்துக்கோங்க. யார்கிட்ட பேசுறோம், எப்படி பேசுறோம், என்னென்ன வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்றோம், என்ன டோன்ல, வாய்ஸ் அண்ட் ஆக்சன்ட் should be very strong. Problems I've already decision making. See, ages ago எப்படி இருந்ததுன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் இப்போ நம்ம நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் பெட்டர் டிசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க. Not to make certain decisions, you need experience. That is not the case any longer. We need data to help us. You need to learn data analytics. You need to use, there are so many tools. I will name a couple of Power BI, Tableau. The ரெண்டு tool இருந்தா போதும். Using the data, that will provide you a lot of insights and you can make decisions based on that. இது no longer இங்கி பிங்கி பாங்கிலாம் கிடையாதுங்க decision எடுக்கிறதுக்கு. You can have data to support or to make critical decisions. One seven. 172,007. Learning how to learn. See, everybody has got the tools like ChatGPT, Perplexity. இதெல்லாமே ஒரு இதில் போயிட்டு நம்ம எனக்கு டீச் பண்ண சொன்னால் அதை டீச் பண்ண தானே செய்யும். பட் லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் இஸ் அ மோர் கிரிட்டிக்கல் கான்செப்ட். ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எந்த கொஸ்டினை கேட்டால் see, unfortunately, ChatGPT is not always, not right always. அதில் கொடுக்குற டேட்டாவெல்லாம் அப்படியே 100%லாம் உண்மையும் கிடையாது. You need to cross check that. And they are using a lot of mechanisms to track us down as well. ஒரு ட்ராக்கரை உள்ள இன்பில்ட்டாகவே வச்சுருக்காங்க. You have to be careful while using ChatGPT content. Adaptability obviously depends on the situation. You should adapt. So that is one major skill you have to develop. And finally, critical thinking. Boys. Career paths. இந்த 4 விஷயம் தான். See, you are in your earlier stages. You can become job ready professional even now. Don't wait for 2 years to complete. You start early, you start now, literally. You get into this, நீங்க higher studies பண்ணணும்ன்ற ambitions-லாம் இருந்ததுன்னா very well, you can do it, no problem. But now start focusing on your skills, develop applications, build your portfolio. Start building your portfolio now. உங்க சிலபஸ் என்ன வேணா இருக்கட்டும், அது இருந்துட்டு போகுது. But now you start making குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்க. காப்பி பேஸ்ட் பண்ணா கர்சரை யூஸ் பண்ணுங்க. I'm not denying you shouldn't be using. You should be using. Definitely யூஸ் பண்ணணும் தான் சொல்லுவேன். I'm insisting all my team members to use AI to do their jobs, to do their tasks. ஏன்னா அது 10 பேர் வேலையை அது பண்ணும், எஃபெக்டிவாக பண்ணும். பட் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லைன்னா how well you can use it. கரெக்டாக தப்பான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியணும்ல. சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு ஹிண்ட்